Hi guys, it's me Ria and welcome back to my channel. So as you may have already read in the title, in this video I'm going to be sharing with you all the things that I purchased from my wish list. So I have this habit of keep on scrolling through any like merchant website, and then I keep on adding things that I would like to buy in the future in my wish list, and I'm sure आप भी वही करते होगे. So what I decided was, let me just buy all of the products that were there in my wish list since a really long time. Also guys, the Amazon Mega Fashion Days is currently going on, wherein you can get up to 50% off on beauty and makeup products. So all of the products that I've shown in today's video are also at some great discounts. Just like the Kiro Beauty lipsticks are at a flat 50% discount. So please make sure to check the links that I've given in the description box to get some amazing deals. So there are about 9 to 10 items, वही मैं आज आपको साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. And I've also tried using them also. तो छोटे से मेरे अपने like mini reviews also I'll be sharing about them. So yeah, let's begin with the video. So the first product that was there in my wish list since a really long time was this Minimalist vitamin C serum. Now my history with vitamin C hasn't been that good, because I tried vitamin C serums from a lot of different brands, like Klairs का हो गया, Pure Bubbles हो गया, then there was I think और एक भी कुछ 2-3 different brands थे जिसका मैंने try किया था vitamin C, but sadly none of them suited me, and it was like kind of irritating my skin. And vitamin C has that tendency, it can or may not, it may or may not suit everybody. So I had actually lost the hope of including vitamin C in my skincare routine, because none of them actually अभी तक workout किया था. But that is why ये काफ़ी टाइम से मेरे wish list में था. I was like यार लूँ या नहीं लूँ, because waste फिर से money waste हो जाएगा, तो makes no sense. But I just went ahead. I was like चलो लेके देखते हैं, I'll try and see. And this vitamin C serum by Minimalist was only for rupees 664. And it contains 10% vitamin C, and when I tried it, I was honestly very surprised, because this is the first ever vitamin C serum that did not give me any kind of irritation. And that was like okay, chalo, I can try and use it and see how it works. And definitely it does a beautiful job at brightening your skin. I have noticed such tremendous change in my skincare routine after I've started incorporating hyaluronic acid, vitamin C as well as niacinamide in my skincare routine. And touchwood, जो मेरे यहाँ पे that pigmentation था, if you've seen my previous makeup tutorials या foundation reviews, उसमें you would know that I have this kind like hyperpigmentation around my mouth area, and it has faded to such a great extent after I've started incorporating these 3 products. And especially I feel vitamin C also does a beautiful job. This particular vitamin C does a beautiful job at overall skin brightening. Obviously वो जो डार्क स्पॉट्स और वो भी फेड करने में हेल्प करता है, बट आई हैव नोटिस्ड माई स्किन लुकिंग मच मोर ब्राइटर नाउ. मतलब जो एक इवन टोन तो होता ही है, बट जो एक अंदर से जो लाइक हेल्दी ग्लो बोलते हैं ना, दैट आई हैव स्टार्टेड नोटिसिंग आफ्टर आई हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस विटामिन सी सीरम बाय मिनिमलिस्ट. सो आई वुड से this is definitely worth the purchase. अगर मेरे इतने sensitive skin पे it is working, then definitely it will work across all skin types. And if you've already if you already use vitamin C serums from other companies, but if you're not satisfied with the results, then I feel you should definitely try this Minimalist wala. I did notice quite a lot of good improvement in my skin after I've started using this. So yeah, this was the first product. The next product is this Requil Skin Radiance Cream. Now this cream is specially targeted for hyperpigmentation or dark spots, acne spots or dark spots, hyperpigmentation. उसके लिए ये specially targeted है. So like I've already mentioned, I wanted something for treating my hyperpigmentation around my mouth. So I got this छोटू size, and this was only for rupees 490. Okay, so after I'm done applying all my serums and my hyaluronic acid cream, I later on apply this just like a spot treatment on the pigmentation marks, okay, which I have around my mouth and मेरे nose के around मुझे थोड़ा सा है. And it's just been around a week since I've started using this. ज़्यादा time नहीं हुआ है, तो I cannot really say it works so much over that. जितना भी effect मैंने देखा है, I believe it's like a combination of the niacinamide, vitamin C
also, but definitely I can see little bit of change. अभी I don't know if it's like a result of all of these three products या this one alone does that job. मुझे और थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, like you know 2-3 weeks और यूज़ करके I'll form a complete opinion if this one works or not, because I'm specially using this only on my hyperpigmentation, not on my entire face. So you know I'll be in a better position to answer if it actually works after 2-3 weeks, you know, and I'll also share like a before and after picture, तो you guys can get a better idea. But जितना मैंने ये यूज़ किया है, it's just been a week, I'll be very honest, just a week से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, but I can definitely see some good improvement. I'm not saying it's like totally एकदम ही like you know quickly magic के जैसा निकाल देता है, वैसा नहीं है. It is going to take time, and that is what they also suggest, you know, to use it at least for 4 to 5 weeks to see good improvement in the like you know reduction of pigmentation and spots. So that is what I'm going to be doing with this product. But yeah, this is the next product which I finally got my hands on, and I'm so excited to you know keep continue using it and to see how this one performs. The next product is by SNP Prep. Okay, SNP Prep करके ही नाम है. So this is their Peptaronic cream. Now this one contains a lot of different types of hyaluronic acids. So it contains 5 kinds of hyaluronic acids and 6 kinds of peptides, and it retails for ₹750. तो इसका मैंने है ना, I think I saw a couple of YouTubers talking about their सीरम, जो एक ऐसा पिंक बॉटल में, दिस वन आई थिंक, ये इसके बारे में आई सॉ लॉट ऑफ देम यू नो टॉकिंग अबाउट इट. बट बिकॉज आई एम करेंटली यूजिंग माई लॉरियल हाइलुरोनिक एसिड सीरम, तो मुझे ये लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज जो मेरा लॉरियल का हाइलुरोनिक एसिड सीरम है दैट्स वर्किंग रियली वेल फॉर मी, टचवुड. तो आई वॉन्ट टू you know stick with that, but still I wanted to give this cream a try. So this is a very like you know lightweight cream. ओके, एंड दिस इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ इट. तो इसमें फ्रेगरेंस है बट बहुत ही माइल्ड फ्रेगरेंस है, सो दैट्स ओके. तो ये मैंने जस्ट 2 times यूज़ करके देखा है, एंड आई फील दिस इज़ वेरी लाइट वेट, सो इट विल बी रियली गुड फॉर ऑयली स्किन टाइप. अगर आपका ड्राई स्किन है देन यू माइट हैव टू यू नो गो अहेड विद लाइक अ थिकर मॉइस्चराइजर ओवर इट, इज़ व्हाट आई फेल्ट पर्सनली ऑन माई स्किन. Because like it is like very lightweight, because I have that you know habit of layering my face with a nice thick cream, you know, रात को. That is just my personal preference, you know, that's when I feel like my dry skin will be nicely hydrated, so that's just my perception. So it does a good job of you know giving you nice good hydration, but I personally felt dry skin के लिए थोड़ा सा ये lightweight है. For normal to oily skin this will work really nicely, and if you're already using इसका hyaluronic acid serum also, then I feel that this two combination will really work well. So this was for only ₹750, so definitely I'm going to be using it and finishing for sure, but I personally feel it is much more suited for oily skin types. The next product is a sunscreen. So I'm really sorry if you are able to hear that ठक ठक sound. यहाँ पे थोड़ा सा you know construction चल रहा है, that is why मेरे just bedroom के बाहर ही चल रहा है. So if you are able to hear that, I'm really sorry for that, but I had to film this video right now only. So yeah, moving on to the next product. This is the Bioderma Photoderm Max SPF 50+ sunscreen. Again, this is a highly raved about product, and this is actually a very highly suggested product also from a lot of dermatologists. So that is why I wanted to give it a try, but this one was a little expensive side pay. This tiny bottle of this tiny tube of 40 ml only retails for ₹700. That is why मैंने पहले परचेज नहीं किया, because I found this to be a little expensive, but nonetheless this comes with very high protection. SPF 50+ है इसमें, and it's great for sensitive skin because it is water resistant, and they have claimed that it does not give you any white cast. But what I have personally noticed is on my particular skin, when I'm applying it, it does give me a white cast, but I have to like really like you know blend it well into my skin, after which it you know that white cast kind of fades out. So in terms of the texture and everything, I feel it's a good cream for dry skin. Okay, if you are oily skin person, you could find this to be a little greasy. ठीक है, थोड़ा सा आपको ये ग्रीजी लग सकता है,
बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द क्वान्टिटी. मेरा एक्चुअली हैबिट है, आई टेक लाइक 2 फिंगर वर्थ ऑफ सनस्क्रीन. दैट इज़ वाई मुझे हर एक सनस्क्रीन थोड़ा सा हैवी फील होता है, बट दैट इज़ द काइंड ऑफ अमाउंट यू शुड आइडियली बी यूजिंग. ओके, सो व्हेन इट कम्स टू दैट आई फील इट इज़ ग्रेट फॉर ड्राई स्किन टाइप पीपल. नॉर्मल से ड्राई स्किन टाइप के लिए परफेक्ट रहेगा. ऑयली अगर आप हो देन यू कैन स्किप योर मॉइस्चराइज़र एंड डायरेक्टली गो हैड विद दिस सनस्क्रीन, सो दैट आपको वो ज़्यादा ग्रीजीनेस फील ना हो. But yeah, overall I feel this is again a great sunscreen, totally worth the hype. The next product is a makeup product. So I wanted to try out this Kiro Non-Stop Airy matte liquid lipstick since a really long time, and especially this shade which is Nutmeg Nude. मुझे काफ़ी टाइम से try out करना था. तो this one this one retails for rupees 875, which is precisely the reason मैंने इसको पहले परचेज़ नहीं किया था, because I feel 875 is a little too much for a liquid lipstick. because अभी like Swiss Beauty and Mars के इतने अच्छे formulas निकल रहे हैं for like 150-200 के रेंज में. दैट इज़ वाई मैंने बहुत टाइम तक इसको विश लिस्ट में ही रखा था, बट फाइनली आई वाज लाइक लेट मी जस्ट ट्राई इट आउट एंड सी. सो दिस वन कंटेन्स विटामिन ई एंड apricot oil, and I have tried this shade on myself. So this shade looks good only when I'm applying makeup. Without makeup it kind of washes me out because it's like a slightly nude shade, like little bit light for my skin tone. So with makeup it looks kind of okay, but without makeup on bare skin it kind of washes me out. तो टेक्सचर वाइज इट इज़ सुपर कंफर्टेबल, वेरी लाइट वेट, एंड यू डू नॉट फील एनीथिंग कि आपने कुछ लगाया हुआ है अपने लिप्स पे. इतना ज़्यादा कंफर्टेबल फॉर्मूला है इसका. सो डेफिनेटली उस डिपार्टमेंट में फॉर श्योर इट्स अ वेरी गुड product. So yeah, this was the next product. So the next product is again a very raved about product, and this is the Laneige a lip sleeping mask berry flavor में. तो ये मुझे 8 grams का product दिखा था on Amazon for rupees 500. So I was like it's a good enough thing to try out. ठीक है, तो I did try this product out. Okay, this is how it looks like. It's got a very nice peach color. So ये मैंने I think 1-2 बार ही यूज़ किया हुआ है, and it's good. लाइक आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ गुड प्रोडक्ट, अच्छा ही है प्रोडक्ट, बट थोड़ा सा मुझे आई थिंक आई वुड रैदर प्रेफर माई यूरिएज वाला लिप बाम ओवर दिस वन. ठीक है, हल्का सा मुझे ये थोड़ा सा कम मॉइस्चराइजिंग लगा. ठीक है, नाउ दैट कुड ऑल्सो बी बिकॉज लाइक आई हैव वेरी 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 लाइक बोलते हैं ना एकदम ही ड्राई लिप्स है मेरे. तो मे बी दैट इज़ द रीज़न. दिस इज़ लाइक अ डिसेंट इनफ गुड लिप मास्क, sorry lip balm, but I would personally prefer my Uriage wala over this. But nonetheless this is a decent enough lip balm if you want to try it out. So yeah, this was the next product. The next product is again a makeup product, and this is the Mars Wonder Compact Powder. So ye again I have seen a lot of people loving this one quite a lot. So जैसे कि आप देख सकते हैं it comes with 2 compacts. Okay, so this is the first compact. I got it in the shade 04, which is the last shade. ठीक है, so this is the first compact, and when you lift this is the second compact. Okay, so this one I hope you can see. Okay, this is slightly light and this is a slightly deeper shade. So I am not really sure why they have given 2 different shades. Maybe one is for like highlighting purpose के लिए use होगा, and the second one is for setting. मैं पर्सनली उस वे में ही यूज़ करती हूँ बिकॉज ये जो पर्टिकुलर शेड है दिस मैचेस मी प्रिटी गुड, एंड दिस इज़ द वन दैट आई एम करेंटली वेयरिंग ऑल्सो ऑन माई फेस, एंड इट मैचेस मी प्रिटी गुड. बट दिस वन इज़ स्लाइटली लाइट. तो ये आप आपके अंडर आई एरिया को सेट करने के लिए या थोड़ा सा ब्राइटन करने के लिए यूज़ कर सकते हो, एंड आई रियली रियली लव दिस वन. ओके, आफ्टर माई लैक्मे पाउडर फाउंडेशन दिस इज़ द कॉम्पैक्ट अदर कॉम्पैक्ट जो आई वुड से काफ़ी अच्छा है, एंड इट ऑल्सो हैज़ अ डिसेंट कवरेज. सो इट गिव्स यू अ वेरी नाइस लाइट कवरेज ऑल्सो. और इसके साथ ये पफ़ आता है, बट मैंने पफ़ अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ है बिकॉज आई वॉन्ट टू डू लाइक अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो यूजिंग दिस पफ़. तो अब तक मैंने इसको खाली 2 times यूज़ किया है, एंड आई हैव यूज दिस अदर शेड with the help of like a brush, and it gives me a nice good coverage also. Decent coverage है, अच्छा है.
ड्राइंग नहीं है, बहुत कंफर्टेबल फिनिश है. सो दिस आई वुड से डेफिनेटली वर्थ द हाइप अगेन. एंड आई एम प्लानिंग टू डू लाइक अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो ओनली यूजिंग दिस प्रोडक्ट सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया. तो उसमें मैं और डिटेल में इसके बारे में बात करूँगी. बट जस्ट टू गिव यू अ जस्ट, दिस इज़ अ रियली नाइस प्रोडक्ट. The next product is by Kalailus. तो I wanted to buy a different product. मतलब I was looking out for that Miss Claire का eyeliner फॉर्म में जो लैश ग्लू निकला है, मैं वो ढूंढ रही थी, बट मुझे वो अमेज़ॉन पे नहीं दिखा कहीं पे भी. सो आई गॉट दिस वन. दिस इज़ द Kalailus का आई लैश ग्लू विच अगेन कम्स इन दिस काइंड ऑफ अ पेन फॉर्म, eyeliner फॉर्म. तो इस तरीके का आपको ये दिख जाता है. सो व्हेन इट अराइव्स, ये जो पीछे का सेक्शन है ना, थोड़ा सा हल्का बाहर रहता है. एंड दिस टिप इज़ वाइट. ओके, सो यू हैव टू फर्स्ट प्रेस दिस और हल्का सा आपको उसको शेक करना है. एंड विद इन लाइक 10 to 15 मिनट्स द ग्लू और वट एवर दैट प्रोडक्ट विल टोटली सैचुरेट द टिप. तो ये टिप व्हेन इट अराइव्स इज़ वाइट, बट व्हेन इट कम्प्लीटली गेट सैचुरेटेड तो पूरा ब्लैक हो जाता है. So I'll just show you. So it has a very nice tip like you can see here. So it works like a eyeliner cum glue also, and it does a good job at that. मतलब Kalailus का पहले मैंने magnetic eyelashes लिया था, उसका भी जो that gum है, you can use it for applying your normal lashes also, and this also works in the same way. So you can just apply this eyeliner and just stick your normal eyelashes over it, and it does a fabulous job like you can see it in this video. तो बहुत ही ज़्यादा comfortable है, convenient है, especially अगर आपको eyelash लगाना नहीं आता है with that glue and all, तो आप बस इससे एक very thin eyeliner लगा लीजिए, and then you just take any normal eyelashes and just stick them onto it, and it टोटली बहुत ही कन्वीनियंटली स्टिक हो जाता है. सो दिस प्रोडक्ट इज़ फॉर 455 ओनली, एंड दिस इज़ ग्रेट फॉर बिगिनर्स. अगर आप एक बिगिनर हो और अगर आपको आईलैश लगाना नहीं आता है, सो डेफिनेटली ट्राई आउट दिस प्रोडक्ट. द लास्ट प्रोडक्ट इज़ बाय द बॉडी शॉप. तो मुझे बिकॉज विंटर आ गई है, थोड़ा सा डिफरेंट बॉडी वॉश की तलाश थी, एंड आई सॉ दिस द बॉडी शॉप का आलमंड मिल्क एंड हनी body wash like you can see here, and this is specially for sensitive and dry skin type, and it comes in a like a shower cream ka format texture. So this one retails only for rupees 495. So that is why I wanted to give it a try. So this one is free of colorants, soap, mineral oil and petroleum, and it comes with 100% organic almond milk. तो it's great for like dry and sensitive skin type, and winters में मेरी skin इतनी ज़्यादा dry हो जाती है, body का skin I'm talking about. That is why I wanted to give this a try. अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया because मेरा वो body love body planet वाला चल रहा है. But I'm definitely going to try this one out, and this looks kind of promising. और इसका fragrance, it's very nice and soothing. So I'm definitely excited to try this one out. So yeah guys, those were all the products that were there in my wish list since a really long time, and I finally purchased them. I think most of them मैंने try कर ही लिया है except for the last bath and like body shop का बॉडी वॉश, बट आई डेफिनेटली ट्राई इट आउट सून. एंड अगर आप मुझे अच्छा लगा तो आपको मेरे फ्यूचर फेवरेट्स वीडियो में वो दिख ही जाएगा. So yeah, that's it for this video guys. I hope you liked this video. If you did, please don't forget to give it a big thumbs up. और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, then please do also subscribe to my channel guys. It would really mean a lot to me. And also subscribing is totally free. So please subscribe to my channel. और उसके साथ ही वो बाजू में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, इससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा. So that's it for this video guys. I will see you soon in my next video. Until then, bye bye.